राधिकायै कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ॐ वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्त्ववत्यै नमः। भक्ताभिनापराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मिताश्रयं। वदामि राधां करुणाभरद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। न विजाचे राज्यं न च कनकं विवं न जाचं रम्यं सकलजनकामं परवधूं मे सदा काली काली प्रमदवती न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हा देवी काकुभर गद गद अद्वाच जाचे निपत्ते भुवि दंडवद उट्टार्थे अस्य प्रसाद मम गंधर्विगे निज गणनान्विते अंगस्यामृवि छटा मंदी कितेन्द्रीवरं जट्टं जाजु गुरुरुचिसं पट्टं वरस श्रिया वृंदारण्यं श्रद्धां दामोदरम् राधा स्कंद निवेशोज्जल भुजं ध्यायं दामोदरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सीत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, I offer my humble, respectful Dhanavad Vana. Lotus feet of my Gurupad Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silvan Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Sarnaran Goswami Maharaj. And simultaneously I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Chila Guru Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and present all of my respectful guests.
Прежде всего, я предлагаю свои смиренные почтительные пранамы лотосным стопам моего Гурупада Дharma. Нитила Прайшна Шнапада Аштатаршата Шримад Бхактивинода Вамана Госвами Махараджа и Нитила Прайшна Шнапада Аштатаршата Шримад Бхактивинода Нараяна Госвами Махараджа. В это же самое время я предлагаю свои смиренные почтительные пранамы лотосным стопам Шнапада Аштатаршата Шримад Бхактивинода Госвами Махараджа. Шили Бхактивинода Махараджа, Шили Бхактивинода Читара Госвами Махараджа, Шили Бхактивинода Госвами Махараджа, всем старшим преданным, всем вайшнавам, вайшнаве и почтенным собравшимся здесь гостям. So last time I also had talked about Krishna Katha. Now I want to speak here Mahaprabhu Katha Chaitanya Mahaprabhu Lila, Gaur Lila. В прошлый раз, в прошлом году я рассказывал здесь Кришна Катху, но в этот раз я хочу поговорить о читании Махапрабху. Because Prabhupada Saraswati Pad very clearly explained, Aradhito Jadi Aradhito Navavanam Vrindavan Evate, Naradhito Navavanam Vrindavan Evadure, Aradhito Dijasuta Brajanagaraste, Naradhito Dijasuta Nataviha Krishna. That meaning is that Aradhito Dijasuta, that means if you worship Lord Chaitanya Mahaprabhu, then very easy to attain to Krishna with the beloved of gopis. Прабхадананда Сарасвати Пад говорит в этом стихе: если вы будете поклоняться читанию Махапрабху, тогда вы очень легко сможете достигнуть Кришну, который является возлюбленным гопи. Naradhito Dijasuta, that means if you not worship the bhajan sadhan to Lord Chaitanya Mahaprabhu, any method you can attain to Krishna. И дальше говорится: если вы не поклоняетесь Господу читанию Махапрабху, то никаким способом вы не сможете достичь Кришны. Aradhito Navanam Vrindavanaste. If you worship Navadvip Dham, then easy to attain to Vrindavan and Vrindavan Dham. И если вы поклоняетесь Навадвипа Дхаме, тогда вы легко сможете достигнуть Вриндавана. Naradhito Navavanam, if you not worship Navadvip Dham, any method you can to attain Vrindavan Dham. И если вы не поклоняетесь Навадвипа Дхаме, то никаким способом достичь Вриндавана. So conclusion is that if we worship Chaitanya Mahaprabhu and his abode Navadvip Dham, then very easy to attain Krishna and his Dham Vrindavan. И заключение таково: если вы поклоняетесь Навадвипа Дхаме и читанию Махапрабху, тогда вы легко сможете достигнуть Вриндавана и Кришну. Because Chaitanya Mahaprabhu, he taught to us how we do bhajan. Махапрабху учил нас, как совершать садхана бхаджан. Apani achari jibiri sikhan. Lord Chaitanya Mahaprabhu himself followed the rules and regulations and he taught to us. Господь читание Махапрабху сам лично следовал правилам и предписаниям и таким образом наставлял нас. And Chaitanya Mahaprabhu also he acts as like a guru. Читание Махапрабху также действует подобно гуру. And he gives instruction to all his followers how to perform bhajan and sadhana. Он дает наставления всем своим спутникам, каким образом совершать садхана бхаджан. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is non-different from Krishna. Но также Господь читание Махапрабху не отлично от Кришны. Just some special reason, Krishna, he took Srimati Radhika's mood and her complexion and manifested in the form of Sachidananda Gaur. По особым причинам Кришна принял мать Радхики и таким образом пришел в этот мир в форме читания Махапрабху. Jad Advaitam Brahmaponishadam Tada Opi Asha Tanubha So Jo Antar Atma Antarjami Purusa Evo So Asansa Vibhava Sarishya Purno Jaya Bhagavan Sasayam Not Chaitanyat Krishnat Jagadgating Paratattam Paramiham. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami very clearly explained in this verse, Sanskrit verse. Шрила Кришнадас Кавирaj Госвами ясно объясняет в этом стихе. Which Chaitanya Mahaprabhu,
Кто же такой Чайтанья Махапрабху? The Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. Чайтанья Махапрабху это сам Кришна. And all the Upanishad glorified about him. He is called Advaya Gyan Paradattaja Jadvaita Upanishad Brahma. Которого все веды и Пураны и Упанишады прославляют как Адвая Гьяна Парататтва. And that Brahma, that is called effulgence, the body of Krishna. И Браман является сиянием, исходящим из тела Кришны. I also explained he is called Paramatma Antarjami, who resides in the heart of the living entity. Йога Шастры же прославляет его, называя Параматмой, тем, кто присутствует в сердцах всех живых существ. So Gyanis Parabrahma, Gyanis Brahma, Yogis Paramatma. And the devotees, that is called Bhagavan. И для гьяни это сияние Брамана, для йогов это Параматма, но для преданных это Бхагаван. And same Krishna appeared in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu, who has 6 opulence. И этот же Кришна явился в облике Чайтаньи Махапрабху, того, кто обладает 6 достояниями. Saraswatya Purna Jaya Bhagavan Swayam. Without Lord Chaitanya Mahaprabhu, our life is useless. Без Чайтаньи Махапрабху наша жизнь бессмысленна. So there are no other things higher than Lord Chaitanya Mahaprabhu. Возвышенного, чем Господь Чайтанья Махапрабху. So I pay my obeisances, Lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is the supreme personality of God itself, Bhagavan. Поэтому я предлагаю свои поклоны лотосным стопам Господа Чайтаньи Махапрабху, тому, кто является изначальной верховной личностью Бога. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, he does not come every yuga. И Господь Чайтанья приходит в этот мир каждую югу. He comes one day of Brahma. Он приходит один раз в день Брахмы. One day Brahma means 1000 Chaturjugas. Один день Брахмы исчисляется одной тысячью чатур-юг. Satta, Treta, Dapar and Kali. In this way, rotation 1000 times. In the end of Dapar Yug, in the beginning of the Kali Yug, same Krishna comes in Golok Vrindavan in the form of Sachinandana Gaudhari. Сатья, Трета, Двапара и Кали – это цикл из 4 юг. И когда 1000 таких циклов проходят, тот же самый Кришна приходит в облике Сачинандана Гаудара Хари Чайтаньи Махапрабху. And that time he also indiscriminately distributed the highest prem which are reared for Brahma, Shiva and Narada. И тогда он начинает распространять без каких-либо предубеждений, без каких-либо расчетов эту наивысшую прему, которая очень трудно доступна даже для таких возвышенных личностей, как Брахма, Шива и Нарада. Brahmar Durla Prem Sabakare Jache, which is rare for the prem of Brahma, Shiva and Narada. Lord Chaitanya Mahaprabhu now indiscriminately distribute this prem. And those who don't want, also Lord Chaitanya Mahaprabhu by force is giving. И сейчас этот Чайтанья Махапрабху распространяет эту труднодоступную прему без разбора, независимо от того, какими качествами обладает человек. Because they don't want to highest thing. Обусловленные души не хотят принимать возвышенные вещи. Conditional soul, they want 3 things mainly. В основном обусловленные души хотят 3 основные вещи. That is called dharma, artha, kama. Дхарма, артха, кама. That is called 3 varga. Это зовется 3 варга. And because in this material world, everybody, that is called kamas, desires in their heart. Потому что в этом материальном мире все, кто в нем пребывает, и они называются камень, то есть те, у кого много различных желаний в сердце. But very rare people, they also want to mukti, liberation. И также очень редкие люди хотят обрести освобождение. So that is called Chaturvarga dharma, artha, that is called Chaturvarga. Чатурварга, когда присутствует дхарма, артха, кама и мокша. Then 5th stage, that is called Pancham Purushartha Krishna Prem.
Но затем пятая стадия Панча Пурушарта Кришна Према. The Pancham Purushartha of Krishna Prem, fifth stage of Krishna Prem, very rare people they want to receive the Krishna Prem. И эта Панча Пурушарта, наивысшая цель, пятая цель Кришна Према, очень редко кто хочет обрести. Because in this material world, two kinds of tendency of the people. Ведь в этом материальном мире люди обладают, как правило, двумя тенденциями. One is called Pravritti Marga, another is called Nivritti Marga. Один называется Праврити Марга, другой Ниврити Марга. Pravritti Marga means to enjoy the sense gratification of the Pravritti Marga. Праврити Марга – это тенденция удовлетворять свои материальные чувства. And Nivritti Marga means to take renounce and detach from the material things. А Ниврити Марга – это путь отречения от материального мира. So in this way, Shastras give these things. Those who are Pravritti Marga, they are giving that types of instruction. И тем, кто идет путем Праврити Марга, им даются соответствующие наставления. That is called Dharma, Artha, Kama, three things. Дхарма, Артха, Кама – эти три вещи включаются. Dharma means religion, Artha means economical development, Kama means sense gratification. Дхарма – это религия, Артха – это материальное благосостояние, и Кама – возможность удовлетворять чувства. Understand? Sloke Bhavisha Misha Madhya Joda. Vibha, and because in this verse, Sanskrit verse explain, in this material world, Pravritti Marga, those who have tendency to enjoy sense gratification, for this regard, Vedas also give some instruction to them. В этом стихе на санскрите говорится, так как присутствуют люди, у которых есть тенденция к Праврити Маргу, к удовлетворению чувств, Веды наставления, как этим заниматься лучше. Marriage ceremony, drink the alcohol, eat the meat. Например, свадебные церемонии употребления алкоголя, поедание мяса. Because the Pravritti Marga, for this regard, Shastra saying, okay, you eat meat. Это Праврити Марга. И поэтому что можете есть мясо. Because they don't want to control their tongue. Ведь люди не хотят контролировать свой язык. So Shastra saying, okay, you eat meat. Ну хорошо, поэтому шастры говорят, ладно, ешьте мясо. But how to eat meat? Но как же есть мясо? Not every day. Не каждый день. And once a year, you can want to eat meat. Раз в год, однажды вы можете поесть мясо. And how to also eat meat once a year? You do also fire sacrifice. Но как же есть это мясо раз в год? Нужно And spend a lot of money. Тратить большую сумму денег. Then you can eat meat. Тогда можете мясо покушать. Then they go, my God, once a year, one day will meat and waste a lot of wealth, money. It is better no need to eat. Тогда кто-то может подумать, боже мой, раз в год мясо поесть еще и кучу денег потратить, может не надо лучше. Srimad Bhagavatam quoted this verse, Loke Bhavaisha Misha Mudda Tatrasurdana. Because they want to eat meat. So they okay, in this way you can eat meat. Приводится этот стих по причине того, что люди хотят есть мясо, им дается разрешение на то, что вы делаете это. You want to sense gratification, enjoy sense gratification, marry, not to as like the pig and dogs have. Удовлетворять свои чувства, ну тогда женитесь, но не ведите себя подобно свиньям или собакам. Understand? As like pigs, dogs have, there are no rules and regulations. For this, Shastra saying no. If you want to sense gratification, you have to marry and stay with one wife. Ведь свиньи и собаки никаким правилам, предписаниям, никаких запретов нет у них. Поэтому шастры говорят, хотите удовлетворять чувства, женитесь. In the same way, Surapan, to drink the alcohol also this way. И также сурапан, употребление алкоголя. So in this way, Shastra is giving these types of injunction, rules and regulations. So how to control your sense gratification. И таким образом, в таком ключе шастры дают указания, как контролировать свои чувства и при этом удовлетворять их.
So Vedas also again saying the pravitresu, pravitresu nibridhisu mahaphala. That means rules and regulation. This why giving these things, how the people coming from pravritti marga to nivritti marga. И зачем же нужны эти указания, эти наставления? Эти наставления следуют помощью для людей, чтобы перейти от праврити марга. Nivritti marga, how to stop to enjoy the sense gratification. То есть каким образом избавиться, перестать удовлетворять свои чувства. So now coming in this way, many rules and regulations are giving. Vedas also this way. Итак, в Ведах дается множество различных правил предписаний. So in this way we see множество различных жертвований. Aswamed Yagga, and a horse fair sacrifice, Gomed Yagga, cows and fair sacrifice. Например, жертвоприношение, огненное жертвоприношение коня или огненное жертвоприношение коровы. Better in this way. Веда описывает это. Another thing, that types yugas, that Rishi Munis, they also kill the cows or horse in the fair sacrifice. According to their power of bhajan and sadhan, then again they give the alive. Но также описывается, что те риши, муни, мудрецы, которые накопили достаточно благочестия и сил, способны вернуть к жизни животное, принесенное в жертву во время же огненного жертвоприношения. But in Kali Yuga, not possible. Однако в Кали-югу это невозможно. So for this regard, Kali Yuga forbidden these types of fair sacrifice of cows, fair sacrifice of horse. Поэтому в эту Кали-югу такие виды жертвоприношения запрещены. Запрещено предлагать в жертву коня или корову. Aswamedham gavalam palapaitrikena sutarena sannasam sutarena devorena sutatpatti kalu pancha vivarjat. In this Kali Yuga, 5 things complete prohibited. В эту Кали-югу 5 основных действий полностью запрещены. What are the 5 things? Что же это такое? Remember. Запомните. Aswamedham, fair sacrifice, horse fair sacrifice. Ашвамедха ягья запрещено предлагать в жертву коня, проводить огненное жертвоприношение коня. Kali Yuga, you cannot perform horse fair sacrifice. В Кали-югу вы не можете совершать это жертвоприношение. Understand? Gavalam, government, cows, in this Kali Yuga also forbidden. So, fair sacrifice of cows. Также в эту Кали-югу запрещено проводить огненное жертвоприношение коровы. Aswamedham gavalam palapaitrikam. That means other yugas, they perform their father's ceremonial fair sacrifice. They use meat. И также в эту Кали-югу запрещено то, что было разрешено в другие юги. Например, проводить церемонию шрадхи к усопшим и использовать мясо. And fish, meat they used. But in Kali Yuga, forbidden. Раньше в этих видах церемоний можно было использовать мясо и рыбу, но в Кали-югу запрещено. In this Kali Yuga, you can perform your father funeral fair sacrifice and Pitri Shraddha and with Mahaprasad. В эту Кали-югу вы можете проводить огненное жертвоприношение усопшего, используя Махапрасад. With Mahaprasad, you can offer to your forefathers. Почему? Ведь Махапрасад вы можете предлагать своим усопшим праотцам. Fifth sannyasam, Kali Yuga, non sannyasam. И пятое – это запрет принятия саньясы в Кали-югу. Here, two types of sannyas our Shastra explain. One is called karma sannyas, another is called narottam sannyas. Но шастры также объясняют, что существует 2 вида саньяси. Одна называется карми саньяса и наратама саньяса. Karma sannyas forbidden Kali Yuga. Карма саньяса же запрещена в Кали-югу. And narottam sannyas, that is called to perform bhajan sadhan to Lord, that is bhakti yukta sannyas. You have to take bhakti yukta sannyas.
Но наратама саньяса, это значит саньяса, которая принимается ради служения Господа. Это бхакти-юкта саньяса. Такую саньясу принять необходимо. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he also took sannyas. И по этой причине Господь Чайтанья Махапрабху также принял саньясу. Ramanujacharya, Madhvacharya, they also took sannyas. All our Guru Parampara. Рамануджачарья, Мадхвачарья, они также приняли саньясу. Вся наша Гуру Парампара. Understand? This Gaudiya Sampradaya sannyas means there is called Narottam sannyas, there is called Bhakti sannyas. Поймите, саньяса в нашей Гаудия Сампрадае называется Наратама саньяса. So, in this way, just I return back, Lord Chaitanya Mahaprabhu, that means Krishna, he has come in this Kali Yuga, the end of Dapar. Because Krishna performs sweet lila in Dapar Yuga. Ведь Кришна совершает сладостные лилы в Дапар Югу. That thing Sukadeva Goswami Pad had very nicely and vividly described Krishna lila. И Шукадева Госвами Пад очень ясно и подробно описывает лилы Кришна. And Krishna released all kinds of mellows rose from the heart of his devotees. Кришна пьет и наслаждается всеми возможными видами расы, настроений и сердец своих преданных. Understand? How many rasas? Понимаете, In сколько our рас? Gaudiya Sampradaya, Вы знаете. 12 types of rasas. Существует 12 типов рас. And 5 primary and 7 secondary rasas. 5 основных и 7 второстепенных. And who knows many rasas? Кто знает 5 основных рас? Trivedi said. Sakha, Vatsalya and Madhurya. Шанта, Дайся, Сакья, Ватсали, Мадхурья. Shanta means neutral. Шанта значит нейтрально. Santaras, neutral. Dasaras, servitual mood. Дайся – это настроение слуги. Sakha, friendship mood. Сакха – дружественное настроение. Parental mood. Любовь. Or Madhurya, that is called conjugal mood. И Мадхурья – это любовь возлюбленного. So these are 5 that is called prominent rasas. Эти Primary rasas. являются основными расами. Or 7 that is called secondary ras, guna ras. И также существует 7 второстепенных рас. That is called Bir, Vivasa, Hassa, Korun, Adbhut. In this. Так они называются. Bir means very heroic. Гиря – это героическая раса, рыцарская. Wrestling mode. Настроение Challenging. Krishna relished with his friends, Hasaras. Кришна наслаждается этой хасья расой со своими друзьями. And as like Subal and Madhumangal. Например, с Субалом и Мадхумангалом. Understand this? Поймите. So Bir Vivatsa Korun means there's very pathetic mood. Вир, Виваса и Каруна очень трогательное настроение. And Vivatsa, that is called very, what is called? Same and hateable things. Виваса – это настроение смущения или сокрытие чего-то. So in this way, Krishna released all kinds of mellows from the heart of his devotee in Braj. Итак, Кришна пьет все возможные виды расы и сердец своих преданных во Врадже. Then Krishna returned back to Golok Vrindavan. Затем, когда Кришна вернулся обратно на Галоку Вриндавану, And Krishna once was sitting alone on the bank of Jovana under the banyan tree. однажды, сидя под баньяновым деревом на берегу Ямуны в одиночестве, Krishna is thinking, I am Bhagavan, I am the supreme personality of Godhead. Кришна подумал: я Бхагаван, я верховный личность Бога. Understand? Krishna is Bhagavan, he is the supreme personality of Godhead. Понимаете, Кришна Бхагаван – это верховная личность Бога. I am the mellows of all the oceans and Rasa Samudra. Я являюсь нектарным источником всех океанов наслаждения и настроения, раса Самудра. Akhilo Rasamrita Sindhu, Pasimara Ruchirudda Taraka, Pali Kalita Sama, Lolito, Radha Priyana Vidhurjayat,
Rupa Goswami Pad also glorify the invocation sloka of Bhakti Rasamrita Sindhu. Рупа Госвами также описывает это в вступительном It's called the ocean of Rasa Samudra. Кришна является океаном расы, раса самудра. All kinds of rasas inside. И все расы находятся, пребывают в нем. So Akhila Rasamrita Sindhu, Paschimara Ruchita Taraka Pali. And he relishes all everything also. Ras kind of rasa. И он также наслаждается, испытывая все виды рас. And Krishna also is called Atma Raman, Aptakam, self-satisfied and fulfill all his desires. И также Кришна называют Атмарам и Апtakam, полностью самодостаточным и самоудовлетворенным, способным исполнить любое свое желание. And he sang Bhagavan, Supreme Personality of Godhead. Он является своим Бхагаван, верховной и изначальной личность Бога. Brahma, Shiva, Narad, all they also are paying their obeisances unto his lotus feet. Брахма, Шива, Нарада, все они преподносят свои поклоны в all the planets. And he has 6 opulents. И он обладает 6 достояниями. Oisarja, Virja, Jasasri, Gyana, Vairagyaschaiva. That is called Oisarja. And first of opulents, Oisarja. Он обладает этими достояниями в полной мере. Virja, he is very powerful. Очень могущественный. He lifted Giriraj Govardhan. Он удерживал Гирирадж Вардхан над собой. He danced on the hoods of Kalyana. Танцевал на клубуках Кали и Нага. He drank the fire, Davanalpan. Davanalpan. Krishna drank the fire. Даваналапан, то есть Кришна выпил огонь. Human being can do this. Ни один человек не способен на это. Oisarja Virja just means he had name and fame everywhere. Яша значит, что он, его имя и качество славятся везде, повсеместно. And Sri means he's very beautiful and attractive. Шри значит, что он необычайно прекрасен и привлекателен. His beauty is unparalleled, unique. Его красота уникальна и несравненна. Who can compare with him? Никто не может сравниться с ним. Again, he has vast of knowledge. И Гьяна, он обладает огромными знаниями, всеобъемлющим знанием. He knows all languages. That is called Sarva Bhashavid. Он знает Сарва Вашавид. Это значит, how many languages do you know? Сколько языков вы знаете? Anybody? Кто-нибудь? Study some language. Возможно, кто-то изучает какой-то язык. How many languages do you know? Сколько языков вы знаете? 1, 2 language, 5 language, 10 language. 1, 2, может быть, 5, 10 языков. Maybe university people are studying the language. Может быть, некоторые изучают. Some study the French language, some also German language, English. Different language they are studying. Так люди изучают различные языки. But that is limited. Но их способность ограничена. Our Krishna, he knows all the language of the living entity. That is called Sarva Bhashavid. А Кришна знает абсолютно все языки всех живых существ. Krishna, he knows the language of the small, what is called, ants. Кришна знает даже язык маленьких муравьев. Do you know the language of the small ants? А вы знаете язык муравьев? Do you know the language of the birds? Или язык птиц? You don't know. But Krishna, he knows. Нет, вы не знаете, но Кришна знает. Krishna knows the language of all the living entities. That is called Sarva. Кришна знает язык всех живых существ. Это называется Сарва Вашавид. Oisarja Jasasri Gyan Vairagya. And Vairagya means completely detached, renounced for everything. И следующее это Вайрагья. Вайрагья что значит? Он абсолютно полностью отрешен от всего. He performed Ras dance with the gopis and gave so much love and affection to the Braj. Он совершает танец раса гопи и дает так много любви и привязанности в Раджавасе. Understand? 1 second, Brajavasi cannot separate from Krishna. И в Раджавасе они не могут прожить и секунды в разлуке по Кришне. Or Krishna, when he was in Braj, 1 second he can stay with the Brajavasi. И
and came in Mathura, then again he also returned back to Vrindavan. Но когда Кришна покинул Вриндаван и отправился в Мадхуру, он вернулся больше. Even he did not write one letter to Brajavasis. И более того, он даже письма не написал Вриндаване. Just once we sent to Uddhav, Vachodam Brajeshurman. Only this. Completely detached from this. Только так, полностью отрешен. In this material not possible. В этом материальном мире невозможно подобное. But Krishna, completely detached. That is called Vairagya, detached from everything. Но Кришна полностью отрешен. Это называется вайрагья. So these are called the 6 opulence of Krishna. Sarastirja Purna Bhagavan. Является 6 достаточно. Understand this thing. Поймите это. So now coming in this, Krishna just is sitting and on the bank of Joguna under the banyan tree in Vrindavan. Итак, возвращаемся к нашей истории. Кришна сидел на берегу Ямуны под сенью баньянового дерева. And Jamuna Devi sea is flowing very nicely. Kal, 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 kal. Ямуна Деви текла очень сладостно, издавая Sweet murmuring sound coming. Сладостный Sweet also breeze there. Прекрасный ветерок дул. Little bit evening time, sunset, and that time also Krishna is sitting in there. Вечером на закате Кришна сидел в этом месте. And Krishna is thinking this about Braj. И Кришна размышлял о Браджа. I release all kinds of rasas, and I am also Atmaram, Aptakan, everything. Я пью и наслаждаюсь всеми возможными видами расы, и я Атмарам и Аптакам. But Но when I remember to Srimati Radhika, why my mind completely enchanted, I cannot control my mind. почему же, когда я думаю о Шримати Радхике, мой ум полностью очаровывается, и я теряю способность его контролировать? I can pacify mind to love of others. Я могу удовлетворить, успокоить ум любовью остальных. But when I remember just Srimati Radhika, that time I cannot tolerate myself. Но когда я пометую Шримати Радхике, я не могу успокоить и терпеть себя. And that time completely forget my Atmaram and Aptakamata. Self-sufficient people of my desires. Я полностью забываю о своей Атмарамате и Аптакамате, потому что я способен удовлетворить любые свои желания, я сам достаточно. And what kinds of prem in the heart of Srimati Radhika? Какова же према в сердце Шримати Радхики? You see, completely control to me. Ведь она полностью приливает. And I forget my Bhagavatam, supremacy of Godhead. И тогда я также забываю свою Бхагаватту, знание о том, что я верховная личность Бога. What kinds of prem, love in the heart of Srimati Radhika? Какова же према в сердце Шримати Радхики? Какова же эта любовь? And Krishna is thinking these things in Vrindavan. Итак, пребывая в Праката, непроявленном Вриндаване, Красноярске, Вриндаване, Кришна размышляет на эти темы. What kinds of love, prem in the heart of Srimati Radhika? Какова же любовь, према в сердце Шримати Радхики? And I love Srimati Radhika, this is true. Я люблю Шримати Радхику, это так. Completely her bewilderment as like Srimati Radhika. Bewilderment. Completely enchanted. Но я никогда ни разу не терял рассудок так же, как Шримати Радхика. If Srimati Radhika listens some sound of the trees, of the branches, that is Srimati Radhika is thinking, this is the sound of the flute. Если Шримати Радхика с листов, находящихся от ветра, ветвей на деревьях, она думает, что это звук флейты. Then Srimati Radhika is running towards me. И тогда Шримати Радхика начинает бежать ко мне. If Srimati Radhika looks the rain cloud, then Если Шримати Радхика видит грозовое облако, она думает, это Кришна. If Srimati Radhika looks the blackish tamal tree, then this is Krishna. Если Шримати Радхика видит
черного цвета тамалового дерева, она думает, что это Кришна. But I am not doing this. Но я не веду себя таким образом. Кришна думает. So why Srimati Radhika is completely what? Enchanted for me. Почему же Шримати Радхика полностью очарована мною? Then Srimati Radhika she is also angry with me, man. И также Шримати Радхика иногда гневается на меня. Gurudev told one very nice, beautiful story. Tell you. Гурудев рассказывал однажды одну прекрасную историю, я поведаю вам. Once Radha and Krishna meeting together. Однажды Радха с Кришной встретились вместе. Then suddenly Srimati Radhika she became very angry with Krishna. И внезапно Шримати Радхика разгневалась на Кришну. That is called causeless man, anger. И это зовется беспричинным гневом. Atu and Ayatuman. Два вида гнева, причинный и беспричинный. Then Srimati Radhika she left to Krishna. И тогда Шримати Радхика покинула Кришну. Krishna asked to Radha, what is my fault? Кришна спросил: о, Радхи, в чем же моя вина? If you tell my fault, then maybe I purify myself. Если ты расскажешь мне о моей ошибке, возможно, я смогу искупиться. If you not take fault, how your friend his fault? Итак, в чем моя провинность? But Srimati Radhika did not tell anything. Но Шримати Радхика так и не произнесла ни слова. Then Krishna asked to Lalita Vishaka, asked Srimati Radhika, what is my fault? Why she is angry with me? И тогда Кришна спросил Лалиту Вишаку: попросите у Радхики ответить, в чем же моя вина. Lalita Vishaka asked Srimati Radhika become very angry. Don't talk with me. I don't want to talk with you. И когда Лалита и Вишака спросили Шримати Радхику, она разгневалась пуще прежнего: не разговаривайте со мной, не хочу говорить с вами. Then Krishna sent to Vrindadevi. Тогда Кришна отправил Вриндадеви. Hey Vrindadevi asked Srimati Radhika, what is my fault? О Вриндадеви, спроси Шримати Радхику, в чем же моя провинность? So Vrindadevi asked to Srimati Radhika, what is the fault of Krishna? И тогда Вриндадеви спросила Шримати Радхику: Why you are angry? Недостаток Кришны, в чем вина? Почему ты with гневаешься на него? Then Srimati Radhika also angry with Vrindadevi. Тогда Шримати Радхика разгневалась на Вриндадеви. I don't want to talk with you. Я не хочу с тобой разговаривать. Then Krishna sent his bosom friend Subal. И тогда Кришна отправил своего близкого друга Субала. Subal came. Субал пришел к ней, Disguised the form of one gopi. переодевшись в форму гопи. But Srimati Radhika realized, oh, he's not real any gopi. Но Шримати Радхика распознала его, это не настоящая гопи. Also Srimati Radhika angry with Subal. И Шримати Радхика разгневалась на Субала. That is called Srimati Radhika's unbreakable man anger. That is called Durjay man. И это зовется несокрушимым маном, гневом Шримати Радхики. Then everybody's endeavors completely failed to break the man of Srimati Radhika. Итак, усилия всех полностью провалились в попытках Субала. No one can break the man of Srimati Radhika. No one, and Srimati Radhika did not tell what is the reason of the man. Ни один не смог успокоить гнев Шримати Радхики, и сама Шримати Радхика не говорила, что является причиной этого. Then Krishna is thinking, what will do? I will use my very powerful weapon, that is called Brahmastra, and flute bend. И тогда Кришна подумал: ну хорошо, я задействую свое самое могущественное оружие, мою Брахмастру, флейту. So Krishna played the flute. И тогда Кришна начал играть на флейте. What the flute is singing? Но флейта, что же она поет? Radhe Radhe Boli Murali Dakive Modiyo Isari Namo. Bhaktivinoda Thakur sang this song. Бхактивинода Тхакур поет эту песню. You know this song? Вы знаете ее? Don't know. Не знаете. Are you know songbook? Песенки нет ее. Radhe Radhe Boli Murali Dakive Modiyo Isari Namo. Hare Chamokiya Uthive Chinta Moni Moy Radha Kundo Toto
tahi kunja sata sata prabalo vidrumo mayatarulata mukta phale avanata. This song. Chinta muni moy Radha Kunda. Your song will say. Here they saying Murali that way. Murali means the flute will be sang this song. What is it called? Radhe Radhe. В этой песне говорится, что флейта поет эти слова, эти звуки ради ради. Later we will explain this song. И позже я расскажу вам о смысле. Chinta muni moy Radha Kunda tato tahe kunja sato sato prapalo vidruma mayatoru lata mukta phali abonata mukta phali abonata mukta phali abonata tahi kunja sata sata. Bhaktivinoda Thakur sang this, very beautiful. Бхактивинода Тхакур написал эту песню, она очень красивая. So I am saying because the fruit of Krishna just uttering these words Radhe Radhe Radhe. Итак, чему я говорю это? Потому что флейта Кришны, она произносит лишь эти звуки. Радhe Радhe Радhe. So Krishna played the flute. Итак, Кришна играет на флейте. And this sound vibration coming. И этот звук издается из него. And enter in the ears of Srimati Radhika. Он входит в уши Шримати Радхики. Then Srimati Radhika is thinking, oh Krishna. Krishna now playing flute. This vibration will be entering my ear. I don't want to listen the any sound of Krishna. Then Srimati Radhika, she put some cotton inside his ears. Then flute, the sound of flute cannot enter in the ears of Srimati Radhika. Balavindavan Bihari Lal. Then what happened? Next, how Krishna. Some curiosity will come. How Srimati Radhika, Krishna broke the man of Srimati Radhika. Пусть у вас возникнет небольшая интрига и желание познать, как же Кришна рушит гнев. So, I am saying Krishna just thinking these things in Golok Vrindavan, or Prakito, or Prakat Golok Vrindavan on the bank of Jamuna. Итак, почему я говорю вам об этом? Кришна, он размышлял над этим, пребывая в Пракита, трансцендентном. In the heart of Srimati Radhika. Какова же према в сердце Шримати Радхики? For this regard, Sarup Damodar, he also composed one slok. И по этой причине Сварупа Дамодар составил один стих. Siradhaya Pranay Mahima Kridiso Banaiva Saddot Jano Adbhuta Madhurima Kridiso Bamodiyo Sokhanchasya Mad Unbhavato Kridiso Beti Blubhat Tad Bhavadda Samajani Suchi Garva Sindhu Harindu. Yeah. Sarup Damodar very clearly why Krishna has come in this Kali Yuga in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И здесь Сварупа Дамодар ясно объясняет, почему Кришна пришел в эту Кали-югу в форме читания Махапрабху. Here in this verse, Sarup Damodar explained the three reasons explained. И в этом стихе он описывает три причины. Everybody have to learn these slokas. Всем нужно выучить. What are the three reasons? Каковы эти причины? Siradhaya Pranay Mahima Kridiso Banaiva. How many devotees you know this slokas? Как много преданных знают этот стих? Кто-нибудь? What is this sloka? In the Mati. Very nice. So anybody else? What is this sloka? Important. Why Krishna has come in this Kali Yuga
in the form of Sachinandana Gaurhari. Почему Кришна прибыл в эту Кали-югу в форме читания Махапрабху? Sachinandana Gaurhari, that means Krishna now who appeared in the womb of Mother Sachideva. Кришна явился из Сачи. So first, this is Radha Pranami. What is the glories of divine love of Srimati Radhika? И первое, что описывается в Шрада Пранами Махима, какова же слава божественной вещи Мати Радхики. You remember, first region. Radha Pranamahima Kriduso Banaiva. What is the glory, the divine love of Srimati Radhika? Какова же слава божественной вещи Мати Радхики. Radha Premara Mahima. What is the glories of divine love of Srimati Radhika? Какова же слава божественной вещи Мати Радхики. Second, Krishna is thinking, what is my beauty? И второе, Кришна думает, какова же моя красота? I am Bhagavan. Я Бхагаван. What is my beauty? Какова моя красота? And Krishna, Srimati Radhika sees always realizing my beauty. И Шримати Радхика, ведь она всегда наслаждается моей красотой. Understand it? How will realizing Srimati Radhika Krishna's beauty? Что же испытывает Шримати Радхика, когда она наслаждается красотой Кришны? You can realize the beauty two ways, with your eyes or with your ears also. Мы можем наслаждаться красотой двумя способами. С помощью глаз и с помощью ушей. With your eyes, you can see the beautiful form. Глазами можем видеть прекрасные формы. Or with your ears, you can listen the beautiful form also. А ушами мы можем слушать описание красоты формы. As like poet, describe very nice, beautiful poetry about anything. Например, поэты, они описывают что-то наилучшим образом. How is beautiful form of the flowers. Насколько красивые цветы. When you listening, also listening with your ears. И когда вы слушаете это, вы начинаете испытывать эту красоту. So now coming in this way, Sarvadama, the second reason also explain this. Krishna is thinking, what is my beauty? Srimati Radhika, she always realizing. Во второй причине Сарвадамадар описывает, Кришна думает, что же испытывает Шримати Радхика, когда наслаждается моей красотой. What is my beauty? Какова моя красота? I cannot realize completely all my beauty also. Я не могу полностью познать свою красоту самостоятельно. But Srimati Radhika, she always is realizing my sweet beauty. Но Шримати Радхика всегда наслаждается моей красотой. When Srimati Radhika, she realized my sweet beauty, sweetness, everything, what comes a realization coming in her heart? И третье, когда Шримати Радхика наслаждается моей красотой, какое же осознание, какие чувства проявляются в ее сердце? So I have to realize these three things. И поэтому я должен осознать эти три вещи. For this regard, Swarup Damodar, he wrote this, Radha Ma. Поэтому Сваруб Дамодар, он записал этот стих Шридатха Пранай Махима. Pranay means his words. Pranay что значит? You know Pranay? Pranay means so much deep love and affection, oneness with two bodies, body and mind. That is called Pranay. Очень-очень глубокая, сильная любовь, которая полностью связывает ум и тело, называется Пранай. Understand? Two bodies, one mind. Это когда два тела начинают обладать одним умом. And that time because also both are look like same then and cannot separate to each other. Когда ум и тело, они кажутся едиными, и их невозможно разделить друг от друга. That means when love is coming very condensed, that time very difficult to separate to each others. Это происходит, когда любовь становится настолько сильной и густой, что невозможно отделить эти два элемента друг от друга. Pranay means this way. Tava hidam, mama hidam, tava hidam. Your heart is my heart is your heart. Что значит пранай? Пранай значит, что твое сердце это мое сердце, мое сердце твое сердце. So Krishna is thinking, what is the glory, the divine love of Srimati Radhika? Итак, Кришна думает, какова же слава божественной любви Шримати Радхики?
Very high level things, not so easy to understand. What is the pranay? Yeah? Gurudev told, if you want to just understand about the pranay, have to come first Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Vritti, Nishtha, Ruchi, Asati, Bhav, then love, prem, then Sneho, Man, Pranay, Rag, Anurag, Bhav, Mahava. Шрила Гурдев говорил, что для того, чтобы понять хотя бы немного, что такое праная, необходимо не только пройти все 80 ступеней, начиная со Шрадхи, Садхусанги, Бхажана Крия, Нирити, Руча, Сакти, Бхавы, Бемы, но также обрести Бхаву, Махабхаву и так далее. This is very high level, not so general people they can understand. Это очень возвышенный уровень, обычные люди не способны это понять. If I tell to you, you may not understand. Даже если я вам сейчас... What kinds of love in the heart of Srimati Radhika? Какова же любовь в сердце Шримати Радхики? She did man, angry with me, but without me, she cannot stay alone. Она гневается на меня, но и жить без меня не может. She can't forget to me. Она не может забыть меня. In this material, if you angry someone, then you want to forget. В этом материальном мире, если вы разгневаетесь на кого-то, вы легко забываете его. And you don't want to see again. И более того, даже не хотите видеть это лицо снова. But here the transcendental world, the man is what? Externally done it was, but internally always remember to him. Это происходит в этом материальном мире. Но в трансцендентном, какими бы ни оказались внешние проявления, внутренне всегда происходит память. He asked to Srimati Radhika. Например, пчела спрашивает Шримати Радхику. Hey Radhe, if my friend Krishna has many faults, why again and again to utter his name? Шмель спрашивает Шримати Радхику: о, Шримати Радхика, если мой друг Кришна обладает кучей недостатков, тогда почему же ты снова и снова спрашиваешь меня о нем? You have to forget to him. Ты просто забудь его. Don't talk about him. Не говори о нем. If you don't like someone, forget. Если тебе кто-то не нравится, просто забудь. This is delete all his picture from our Facebook. Удали все его фотографии с Фейсбука. Because you don't like. Тебе не нравится. And his picture, his everything is what? Его фотографии, все, что напоминает о нем, просто выброси из своего дома. That's right. Правда это или нет? If you don't like your friends, and if you later to find out he's big cheater, then what to do? You are angry and delete all things from your Facebook. Если вы разочаровались в каком-то друге, узнали, что он обманщик, больше не любите его, что вы тогда делаете? Ну просто удалите все его фотографии с Фейсбука. Don't take his name. Не повторяйте его имя. So in the Black Bee asked to Srimati Radhika, if my friend Krishna has some fault, you don't like him, why again and again utter his name? Итак, Шмель спрашивает: тебе не нравится мой друг, если ты не любишь его, зачем снова и снова ты воспеваешь, повторяешь его имена? Then Srimati Radhika told, hey Black Bee, this is our fault, this is my fault. И тогда Шримати Радхика говорит: о, Шмель, ты знаешь, это мой недостаток. I can't forget to him. Я не могу его забыть. Very difficult to forget his katha. Очень сложно забыть катху о нем. If I want to forget Krishna katha, then again Krishna more and more manifest in my heart. И если я думаю о том, что мне нужно забыть Кришна катху, тогда больше и больше она проявляется в моем сердце. You read Srimad Bhagavatam. Srimati Radhika Sita. Читайте Шримад Бхагаватам. Jadanucharita Leela Krishna Prajusa Vipta. Duschaddattat katha itartha. Very difficult to forget his katha. Очень сложно забыть катху о нем. And his katha also, Krishna katha also survived my life. И также я сохраняю свою жизнь лишь благодаря Кришне катхе. Tapa kathamritam tapta jivanam niriritam kalmasahapam Sravanamangalam Srimadattatam Bhuvi Grinnanti Te
bhurida jana. Gabir. Tab kathamritam tapta jivanam kavi bhiritam kalmasahapam Sravanamangalam Srimadattatam Bhuviginnanti te Bhurida jana Tapakatamritam Tapta jivanam Kavividiritam Kalmasahapam Sravanamangalam Srimadattatam Bhuviginnanti te Bhuridajana. Bhuridajana. One who glorifies about Krishna Katha, he is called the best donor. Tava Kathamritam, Krishna Katha is as like nectar. If you drink the sweet nectar and pastimes of Krishna, you will never die. Completely immortal. So Srimati Radhika she told, hey Brahmar, hey Bladvi, I want to forget to Krishna. Very difficult to forget his katha. This is my fault. The deep love and affection coming that I not to forget to about him. Это зовется пранай, когда очень сильная любовь и привязанность приходит к вам, невозможно забыть. Because Radha and Krishna not what is called not two one. Radha Krishna ekai sarup. Lila ras asarinte dhare deiru. Radha and Krishna is one. Just manifest the lila, then manifested two forms. That's the Radha and Krishna. Это одно целое. Лишь для того, чтобы проявлять различные сладостные игры, они проявляются в двух формах. Радха и Кришна. Without Krishna, what is the meaning of Radha? Without Radha, what is the meaning of Krishna? Какова же значимость Радхи без Кришны? Или Кришны без Радхи? Understand these things. Поймите это. Give an example of philosophy. Clay pot. Например, глиняный горшок. What is the meaning of clay pot? В чем его смысл? That means the pot made by the clay. Это кувшин, созданный из глины. So clay is what? Outside of the clay, outside of the pot, inside of the pot of the clay or not? И скажите, если внешняя сторона из глины состоит этого горшка, внутренняя будет состоять из глины или нет? You cannot separate the clay from the clay pot. Невозможно отделить глину от глиняного горшка. If you separate the clay from the clay pot, there is no. Если вы попытаетесь отделить глину от глиняного горшка, тогда не будет глиняного горшка. This is the philosophy. Такова философия. So Radha and Krishna is one. You cannot separate to Radha and Krishna. Krishna is. Рада и Кришна это одно целое. Невозможно отделить Радху от Кришны и Кришну от Радхи. Radha is Krishna, Krishna is Radha. Радха это Кришна, а Кришна это Радха. Just that is called Sakti Saktiman or the Abheda. Krishna is called Saktiman, Srimati Radhika is Sakti. Зовутся Кришна это Шактиман, а Радхика Шакти. As like fire and the heat of the fire. Как, например, огонь и тепло от огня. You understand? This is the philosophy. Поймите, это философия. Where is the fire? There is the heat of the fire inside. You cannot separate the fire and the heat of the fire. Там, где есть огонь, там присутствует этого тепло. И тепло от огня невозможно отделить. That is called Agni, Agni Daika Shakti. Agni means fire, Daika Shakti, the heat of the fire. Это зовется Агни и Агни Дайка Шакти. Агни это огонь, Дайка Шакти это тепло. So Krishna is called Shaktiman or Srimati Radhika is Shakti. Итак, Кришна является Шактиманом, а Шримати Радхика Шакти. So the Radha Krishna are staying in together. Итак, Радха и Кришна, они всегда приходят вместе. Then Lilaras, when they say Krishna is thinking, I will release that time same Srimati Radhika manifest from Krishna and manifest in the form of Srimati Radhika. И тогда Кришна вместе с Шримати Радхикой, он думает, я буду наслаждаться разными нектарами, вкусов. And that time проявляется в двух формах. Кришна и Радха. That time we are saying two forms. One is Radha, another is Krishna. И тогда мы начинаем принимать их за две личности, за две формы, Радха и Кришна. So that means Shakti potency always inside of Krishna.
Также это значит, что энергия Шакти всегда внутри Кришны. Understand? That is called manifest and it's called unmanifest. Понимаете, и она проявляется в двух формах: проявленной и непроявленной. Sometimes manifested, sometimes unmanifested Shakti. Иногда это Шакти проявлено, иногда нет. You have some potency Shakti. Допустим, у вас есть определенная энергия. What is your potency now? Что это за энергия? You have any potency? Есть у вас какая-то энергия или нет? What potency you have? Какая энергия у вас есть? In one. Что-нибудь. Anger potency, Krodha Shakti. Например, энергия, потенция гнева, кровь. Как видишь. What? You have anger potency. You have. Now you are laughing. But if I use some harsh word, then anger potency comes out. And then we are like snap. Anger potency inside your body. When the circumstance will come, then anger potency. Understand? Fire inside. When time will come, then fire comes. So why I'm saying, because Krishna is Shaktiman, Srimati Radhika is Shakti. Почему я говорю об этом? Потому что Кришна это Шактиман. Krishna Sarva Shaktiman, Radha Shakti, Sarva Shakti. Chaitanya Chaitanya. Dui vastu kabhu nahi bhed. You cannot differ two things. И невозможно различить разделить эти. This is Vedanta. Vedanta Sutra, Vedanta Darshan explain this. Highest philosophy Vedanta explain. Radha and Krishna, Krishna is Radha. Because Shakti Shaktiman Uddayo Aveda. Такова Сиддханта. Шастра объясняет, что Радха это Кришна, а Кришна это Радха. Потому что Шакти Шактиман не отлично. So now coming in these things. What is the pranay, love and affection with me? Итак, Кришна думает, что же такое пранaya? Какова же его? Honestly, this thing. Radha Krishna pranaya brikriti, Radhi Shakti smart. If what is the potency of my potency, that is called pleasure potency inside me. И он думает, каково же это энергия наслаждения внутри меня. And that pleasure potency, Radhini Shakti, manifests in the form of. Эта энергия Шакти проявляется в форме Шримати Радхики. And that pleasure potency, Srimati Radhika, she also makes me dance. И эта энергия наслаждения Шримати Радхика, она побуждает меня танцевать. Look this. Srimati Radhika, she makes dance to Krishna. Подумайте над этим. Шримати Радхика заставляет, побуждает танцевать на Кришну. Radhini Shakti Dara Jivirena Chai. Krishna makes the dance to all the living entities with his Radhini potency. Кришна, он что делает? Он благодаря своей энергии Шакти побуждает существо. Same Krishna, he danced with Srimati Radhika, with the embodiment of Radhini. Но сам же этот Кришна, он танцует со Шримати Радхикой, который является олицетворением энергии владения, то есть энергии наслаждения. Krishna, two types of potency. Итак, у Кришны есть два вида энергии. Maya potency and Yogamaya potency. Энергия майи и энергия йога-майи. With Maya potency, all the living entities, everything is completely interacted with the Maya. И благодаря этой энергии майи, Маха-майя, все опьянены. Are Krishna's perform потенция этой энергии, она блаженством, who manifests in the form of Srimati Radhika которая проявилась в форме Шримати Радхики and who makes me dance, и заставляет меня танцевать. makes me себя. though I am Bhagavan, Хотя я Бхагаван, I have 6 opulence, хотя я I am помню unique, 6 достояний, unparalleled,
я уникален и неповторимый. And no one can give me praying to me. И никто не может дать мне любви. But Srimati Radhika, what kinds of praying? She also makes me dance. Но чем же обладает Шримати Радхика? Какова же приема ее, которая заставляет меня танцевать? Ama hoite onne kon boro. Who is higher than me? Кто же может быть возвышеннее, чем я? But when I think is Srimati Radhika. Но когда я думаю о Шримати Радхике, So I saying this, Radha Krishna Pranaya Vikriti Hladini Sakti Smat Eka Atma Bhubi Bhubi Pura Dhiyo Bhedo Gatuto Chaitana Prakatam Udhana Tadvan Chaitana Aptam Radha Bhavaduti Subhuditam Nomi Krishna Sarupam. Very nice, beautiful, these two shlokas. Just I coming, why Krishna has come in this Kali Yuga in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu? First reason, Radha Pranay Mahima. What is the Pranay? These things. две прекрасные шлоки. И первое, почему я говорю об этом? Потому что что же такое праная? Почему Кришна приходит в этот мир в качестве читания Махапрабху? Понять любовь, суть любви Шримати Радхики. And if I just explain this, only this word, Pranay, they need about 3-4 days. И для того, чтобы просто объяснить I значение. love and oneness with my body, mind and heart. Слово праная потребуется 3 или 4 дня. Что же такое праная? Это любовь, которая соединяет в единое тело, ум и These things. Now, I am Relisa or Relis. Рамананда, он говорит это также описывая, кто я тот, кто наслаждается, или тот, кем наслаждается. Or I am the enjoyer or enjoyee. Я enjoyer, наслажденец или источник наслаждения. That I'm very difficult to separate to each other. То есть наслаждающийся или источник наслаждения. Naso Ramon Nahum Ramani do pesala ekole jane. Then mixed together and one. И тогда очень сложно два объекта отделить друг от друга, потому что You cannot separate. даже And coming in в other соответствии things. с наукой, допустим, с химией, если мы два ингредиента смешиваем друг с другом, их невозможно потом друг от друга отделить. Yeah. But here this thing, what am I and who is Srimati Radhika? Но тут говорится, Кришна задается вопросом, кто же я и кто же Шримати Радхика. So in this realm of love, prema, raja, very difficult to separate to each other. И в этой любви очень сложно становится отделить их друг от друга. So I told Srimati Radhika, she told, when the love coming, very difficult to forget me. Потому что, как я говорил, Шримати Радхика говорит Шмилю, когда любишь кого-то, невозможно забыть его. So I told this katha, Brahmargit, this song of Bambugi. И поэтому я рассказал вам в этой катхе His cheater, обманщик, debauchee, thief, вор, duplicity, hypocrisy, all kinds of he has fault. Он еще и двуличит, обладает всеми возможными видами недостатков. Now you realize he's a great cheater. Вот сейчас ты понимаешь, что он великий обманщик. So now you forget him. Так забудь его. If you find out one person is very big cheater, what will do? Если вы выясните, что кто-то является большим обманщиком, что же будете делать? Vishwanath Chakravarti Pad gave an example. Вишванатха Чакравартипад дает пример. One rich person, Однажды один богатый, and he has one maid servant, у которого была служанка, and she is very faithful of the rich person. она обладала твердой верой в этого богача. And for this regard, the rich person completely faith with her. И поэтому этот богач, он тоже верил, доверял этой служанке. But one day that rich person find out that maid servant completely cheater, just acting the role of her chastity. Но однажды этот богач, он выяснил, что служанка
она полная обманщица, лишь притворялась. And that time, rich person what will do? И что же тогда мог сделать этот богатый человек? Kicked out the maid servant from her house, never come. Он выгнал ее из дома и никогда больше не пускал обратно. In India, saying this way, one word, if the flies, flies, fell down in the milk, what will do? В Индии есть такая пословица: если, допустим, муха упала в стакан с молоком, что делать? What will do? Что делать будет? You take the flies and throw from the milk. Вы возьмете муху и выбросите ее из стакана. Yeah? And again will not see that the flies took out from the milk. И обратно же вы не будете эту муху поднимать и ложить в стакан. Yeah? Very hateable. Yeah. Это отвратительно. Huh? So in the same way, Bhamar, the black bee, he told, hey Samini Srimati Radhike, Mr. Srimati Radhike, now find out, my friend Krishna has many faults. Таким же образом этот шмель говорит: о, с вами Шримати Радхика, теперь ты выяснила, что Кришна обладает кучей недостатков и великий обманщик. So okay, forget to him. Ну хорошо, так забудь его. Why again and again to glorify to him? Зачем же ты снова и снова прославляешь его? Or criticize to him? Или критикуешь? No need. Не нужно. You can talk another talk. Можешь о чем-нибудь другом поговорить. If you don't like someone, then you will stop this story from here. Okay, another story. Если ты не любишь кого-то, ну так давай вот прямо сейчас прекрати о нем разговаривать. Or you leave that place. Ну или как оставить это место. Two things. Leave that place, or you will tell another story, another katha. То есть два варианта. Либо уйди отсюда, покинь это место, либо начни говорить о чем-то другом. This is true. This is the truth. This is the truth. Okay, tell to another katha. Chalo. Так же это происходит, да? Хорошо, ладно, давай поговорим о чем-нибудь другом. So black bee to why, if you don't like my friend Krishna, why again and again Krishna? И так Шмель продолжал: если ты не любишь моего друга Кришну, тогда почему ты снова и снова говоришь о нем? Then Srimati Radhika, she told these things. Hey, black bee, Brahma, this is my fault. We cannot forget his katha. Продолжала: First time. о, Шмель, это мой остаток, я не могу забыть его катху. Dustabjata katha itartha. Very difficult to forget his katha first time. Очень сложно забыть катху, описывающую его игры. And Krishna katha is not even from Krishna. И Кришна катха не отлична от самого Кришны. You are chanting Krishna now, means Krishna with you. Вы воспеваете Кришна нам, это значит, что Кришна с вами. Gurudev gave you Harinam. That means Krishna Nam, Krishna gave you. Гурудев дал мне что? Харинаму, это значит, он дал самого Кришну. People are thinking Gurudev give me what thing? This is Japamala, name or Tulsi. Are Harinam? Что-то четкие вот так вот, ты думаешь, или Туласи. Нет, это Харинаму. Are when you will die, they will take name mala or Tulsi mala, which you tell to me. Ты когда умирать будешь, ты что с собой заберешь? Четкие земли и Туласи, скажи мне. Harinam is not different. Харинаму не отлично от Господа. Sometimes saying, don't show your Japamala to others. Иногда я говорю, не Then показывайте disturb your mind. другим, иначе ваш ум будет спокоен. Because those who have no idea, what is the Japamala? This Japamala is not different from Krishna. Ведь у кого нет представления о том, что Харинама, Джапамала не отлично от Кришны. In Japamala, Radha Krishna. Кто там в конце Джапамала находится? Радха и Кришна. Then 108, Затем 108 год. and 8 special beats, that's called 8 prominent Sakhis of Srimati Radha. 108 бусинок, из которых 8 основные саги Шримати Радхики. So Gurudev gave you what things? Так что же Гурудев дал вам? Gurudev gave you Radha Krishna Гурудев дал вам Радху, Кришну, and also Lalita Abhishek 8 Sakhis. Лалиту, Вишаку и другие остальные. And also 100 Sakhis are there.
и также 100 остальных с таким. Maybe you are also inside there. И может быть вы тоже там внутри находитесь. You don't know now. Ну вы сейчас не знаете. This is how even Bhaktivinoda Thakur explained about the Japamala. Да, так Бхактивинода Тхакур пишет Джапамалу. But ignorant people, they are thinking, oh, your Gurudev gave you what mala? So to me, oh, this is a name. He did not give to Harinam. Что там Гурудев тебе дал? Покажи-ка мне свои четки. О, это же ним всего лишь. Нет, Гурудев дал Харинам тебе. Are Gurudev gave Harinam? This is not thinking. Gurudev gave Harinam in your ears or not? А то, что Гурудев дал Харинам, он произнес и вложил этот звук в ваши уши. Об этом не думаю. Так дал он или нет? Foolish person. Глупцы. Foolish, completely foolish. Полные глупцы. And your deity is what? Neem or deity is, what is called? The brush or gold or wood. This is offense, aparat. Ваши божества из чего сделаны? Из нима или, может быть, из золота, из меди? Нет, это оскорбление. So always I'm thinking, this Japamala is not different from Krishna. Keep your heart. Поэтому всегда думайте, что это Джапамала не отлично Кришны и храните. Never lose Japamala. This Japamala is not different from Krishna, Radha Krishna. Никогда не теряйте Джапамалу, ведь она не отлична от Рады Кришны. My Gurudev Vamana Goswami Maharaj, very angry if anybody lose his Japamala. Мой Гурудев Вамана Госвами Махарадж очень гневался, если кто-то терял его Джапамалу. And my Gurudev said, okay, 24 hours, you complete your full fast. This is your offense. Because you lose Japamala. Полностью постись 24 часа. This is your punishment. Оскорбление, наказание, потому что потерял Радху Кришну. My Gurudev, very, if anybody Вамана Госвами Махарадж очень гневался, если кто-то приходил к нему и говорил: Гурудев, не могу найти Джапамалу. Почему ты ее взял? Когда спать ложитесь, подкладывайте Джапамалу под голову. Japamala always keep you. This Japamala is Bhagavan. Джапамалу всегда храните возле вашего сердца, ведь это Джапамала. Try to understand, first try to understand this Japamala means Krishna, Radha Krishna himself. Попытайтесь понять в самом начале, уясните для себя, что это Джапамала, это Радха Кришна. Now you cannot understand, you five can understand this Japamala is Radha Krishna, but when you chanting holy names, when your samandha gyan will come, realization will come, that can think this Japamala is not from Krishna. Сейчас вы, возможно, не можете это понять на уровне неофитов, но повторяйте святые имена, и тогда однажды осознание придет, что Джапамала не отлично от Радхи Кришны. Where it is? I heard Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj. Я слышал катху, который рассказывал Бхакти Валлабх Тиртха Госвами Махарадж. Once he was coming from somewhere to in Western country. Однажды он прибыл куда-то на запад какой-то страну. Then his danda did not come in the same plane. Но его данда не прилетела в этом же самолете. 8 hours he was staying in the airport. Well, next flight will come. I will take my danda, then I will go. 8 hours he was staying in the airport. Is not different from Krishna. Gurudev gave me. Ведь он сказал, говорил, моя данда не отлична от Кришны, Гурудев дал мне ее. Look at this, how they have really start. Посмотрите, насколько твердая нишка. Understand? One disciple of Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj, he told me. Один ученик Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж рассказал мне. So danda mala, this is not from Krishna. Always keep your heart. Данда и мала не отлична от Кришны, поэтому всегда храните ее рядом в сердце. Understand this? So now coming in this way. Итак, почему я говорю об этом? Потому что Кришна думал, что же такое праная, какова же это сильная любовь Шримати Радхи. Again and again, what is the love? Снова и снова я повторяю это. Кришна думал, какова же любовь. And what is my beauty? Srimati Radhika always is releasing with my beauty. И какова же Шримати Радхика постоянно пьет ее. Day and night, she is also listening my Krishna Katha. My Krishna Katha. And they not speak any Katha, always you are.
Krishna Katha, Govinda Katha. И она даже не произносит никакого постороннего слова, всегда говорит, что Кришна Катха, Говинда Катха. When Srimati Radhika, she is sitting with her Sakhis, then Sakhi glorify our Krishna Katha, Govinda Katha. Когда Шримати Радхика находится рядом со своими сакхи, они всегда говорят только о Кришне Катхе. Even Srimati Radhika, she when will become angry, that time also, she wants to know about Krishna. И даже когда Шримати Радхика гневается на Кришну, она всегда хочет знать о нем. And that time her Sakhi actually glorifies Krishna Katha. И тогда ее сакхи что делают? На самом деле они прославляют Кришна Катху. Externally she is listening Krishna Katha. И она слушает. Internally she listens Krishna Katha. Внешне она делает вид, что не слушает, но внутренне слушает. Externally she is saying, no, I don't want to listen Krishna. Внешне она говорит, противится, нет, не хочу слушать ничего. I don't want, means I want. Я не хочу, два раза отрицание, значит хочу. According to the mathematics, two negatives makes a positive. В соответствии с математикой, да? То есть минус на минус, да, плюс. I don't want money, I want Krishna. Я не хочу, значит хочу. When Srimati Radhika did man, then Sakhi also glorified Krishna. Then Srimati Radhika, I don't want to listen. I don't want to listen. Шримати Радхика в гневе, ее сакхи начинают прославлять Кришну. Она говорит, я не хочу слушать, значит я хочу. Sakhi re ami na hoy, mane korechilam, tomarote amar praner Sakhi, esechilo hori, tare keno jete dile. In our Vaishnava poet they explain. Srimati Radhika, when she did man, when her man reduced. Наши вайшнавские поэты, они описывают так, когда Шримати Радхика проявляет свой ман, как же ее ман уменьшается? Then Srimati Radhika, she asked to Lalita, hey Lalita, where is my pran pritam Govinda, where is he? Как только он спадает, когда Шримати Радхика тут же спрашивает своей сакхи Лалиту Вишаку, где же мой прананатха Кришна? Then Lalita, she told, hey Radhe, you did not listen her any prayers. So now Krishna left. И тогда сакхи, ее сакхи говорят, ты не слушала ни одну нашу просьбу, ни одну нашу молитву. И сейчас Кришна покинул нас. Then Srimati Radhika, she is crying, weeping. И тогда Шримати Радхика начинает говорить. She is saying this. Are ami na hoy mane korechilam Sakhi ami na hoy mane korechilam tomara to amar praner Sakhi আমার হৃদয় কথা সবই জানিস আর এসেছিল হরি তারে কেন যেতে দিলি শ্রীমতী রাধিকা সিটো হে ললিতে ইউ আর মাই সখি হার্ট এন্ড সোল ইউ নো এভরিথিং О, Лалита, ты моя душа и сердце, ты все знаешь. I did man this is I become angry with him. Я крутилась с мамой, это правда, я разгневалась на Кришну. Why did him to go out from my kunja? Ну почему же ты позволил ему уйти из моей кунджи? He may stay outside my kunja as like a security guard. Он мог стоять и охранять мою кунджу как охранник. Look, Srimati Radhika, what does she want? She wants Krishna have to stay outside of her kunja as like a gatekeeper or security guard. Посмотрите, что хочет Шримати Радхика. Она хочет, чтобы Кришна находился возле ее кунджи, подобно охраннику или привратнику. Song glorifies about this. Как сладостно. Then Srimati Radhika, she always want to listen Krishna Katha, Govinda Katha. Шримати Радхика, ведь она всегда хочет слушать Кришну Катху, Говинда Катху. In her any stage, she can't forget to Govinda. И в каком бы состоянии была, она не хочет. As like lusty person cannot forget the last day. Например, как вожделенец не может оставить желание вожделения. In the same way, kamka pasanti kaminmay jagat, lusty person looking lust. In philosophy, love cannot forget. Always one looks everywhere Krishna Govinda. Таким же образом, как вожделенец видит повсюду вожделение и объекты вожделения, также и настоящая любовь, проявляясь в сердце, она видит повсюду любовь, и поэтому Кришну Говинда невозможно забыть. So now these three regions, Krishna has come in this Kali Yuga, in the form of Gaurhari, how to realize Srimati Radhika, these three things. Sri Radha Pranay Mahima, and what is the glories of divine love of Srimati Radhika? What is my beauty?
Madhurya shows and what kinds of manifest in the heart of Srimati Radhika. И вот по этим трем причинам Господь Кришна приходит в облике Сачинандана Гаура Хари в этот материальный мир, потому что Он хочет узнать о славе любящей Шримати Радхики, о том, что Шримати Радхика испытывает, когда наслаждается моей красотой, и каковы ее реализации и ее сердца. Everybody learn these slokas, very important slokas. Все выучите эту шлоку, очень важно, что... What is Chaitanya Mahaprabhu? Why is Chaitanya Mahaprabhu Krishna? Why he has Кришна пришел в облике Сачинандана. so learn? Siradhaya pranamima kridisubani. This sloka is very important. Это шлока очень важно. Balo Gaura 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 He Gaura Gaura Balo Bhaja Gauranga Japa Gauranga Bhaja Gauranga One thing I tell you, just to finish. Уже без 15 Actually, расскажу вам кое-что важное. when you deeply analyze Gaura Katha means you're not different from Krishna Katha, Radha Krishna Katha. Если вы начнете глубже анализировать, вы поймете, что Кришна как читай. Гаура Катха не отлично от Рады Кришны Катха. But when you speak Krishna Katha, maybe not coming Gaura Katha. Но когда вы они проявляются там. So if you speak Krishna Katha, Gaura Katha, that means you get two things you will get, Gaura Katha and Krishna Katha. Но когда вы говорите Гаура Катху, тогда вы тогда проявляются две вещи, Кришна Катха и Гаура Катха. Gurudev told, if you Krishna Katha, then you get only one laddu. Если вы рассказываете Кришна Катху, вы получаете всего лишь одну ладку. And if you speak Gaura Katha, that time that two laddu you two hands. А если вы рассказываете Гаура Катху, тогда два ладу в каждой руке. So what do you want? You want one laddu or two laddu? Так чего же вы хотите? Одну ладу или два ладу? What do you want? Чего вы хотите? Two laddus. Two hands. В обоих руках. Gaura Katha. So the Gaura Katha means is what? Two laddus. Итак, это Гаура Катха, значит что? Два ладу. And Krishna Katha laddu is one sweet. А Кришна Катха это лишь одна сладость. Gaura Katha two sweets. А Гаура Катха две сладости. Gaura Katha and Krishna Katha is come. Потому что когда рассказываете Гаура Катху, Кришна Катха. If you speak Gaura Katha, then automatically Krishna Katha will come. Если вы будете рассказывать Гаура Катху, тогда естественно Кришна Катха придет. Balo Gaura 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 Ye. Gaura 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 Hare Gaura 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 Pahi Mam. Gauranga Japa Gauranga Gauranga Gaurange Ramre Gauranga. Gaura 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 Gaura. Gaura 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 Gaura. Those who are listening to Krishna Katha, they are called very fortunate. Те, кто слушает Кришна Катху, зовутся счастливчиками. That is called Bhagavan. Потому что это Бхагаван. Sanskrit word. Bhagavan means very fortunate. Бхагаван значит очень удачливый. And those who listen
Gaura Katha, they are called Mahabhagavan, get fortune. А кто слушает Гауракатху, они зовутся Махабхагаван, то есть величайшие счастливчики. Bolo Sajanandani Gaur Hari Ki Jai. Jai Jai Sri Krishna. Okay, now to our Arati. I'm going. What